Hello, my dear students. So welcome back to our PW Telugu Foundation 9th and 10th under this Basics of Biology. This is your Bio Ma'am Anuradha. ఓకే, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము దట్ ఈస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. అసలు జనరల్ టాపిక్ అనమాట. మ్యామ్ జనరల్ టాపిక్కే కదా, మరి బేసిక్స్ కింద ఎందుకు తీసుకున్నారు? డౌట్ వచ్చిందా? ఎందుకంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కింద కూడా మనకి కొన్ని లైక్ అబౌట్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ కానివ్వండి, మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కడ మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో. ఓకే, అంటే జనరల్ టాపిక్ అన్నాను కానీ దట్ క్వశ్చన్స్ వోంట్ కమ్ ఇన్ దట్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ అని అనలేదు కదా. సో క్వశ్చన్స్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ యువర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అండ్ మనకి ఈజీ అనే కానీ మనం చాలా నేర్చుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పటికీ మనకి నాలెడ్జ్ ఉండవలసిన కొన్ని విషయాలు కూడా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా? సో లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఎస్, ఓకే. సో ఫస్ట్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. The resources which are present in the nature and which are used by us or which are used for us. Okay, so let us see here. Anything in the environment which can be used is called a natural resource. So ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ కోల్, పెట్రోల్, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఆల్రెడీ రాసేసాం కదా. నెక్స్ట్ వైల్డ్ లైఫ్, వాటర్, సాయిల్ ఎక్సెట్రా. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. సో దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నేచర్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ దెమ్ ఫర్ అవర్ పర్పస్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ there anything in the environment which can be used is called a natural resource. Okay, so next if you see sorry, అయితే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ రావాలి. ఓకే, why the life is possible only on the earth? Just think about why life is possible ఓన్లీ ఆన్ ఎర్త్. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఆల్రెడీ మీకు సోషల్లో మీ మ్యామ్ డిస్కస్ చేసే ఉంటారు కదా. ఎందుకు? బికాజ్ ఇక్కడ మనకి ఎర్త్స్ క్రస్ట్ దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? లిథోస్పియర్. అలాగే వాటర్ 75% ఆఫ్ ద వాటర్ ఎక్కడ ఉంటాయి? అండర్ గ్రౌండ్లోనే కదా. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? Hydrosphere, as 75% of the water is present under the ground or underground. దీన్ని ఏమంటున్నాము? హైడ్రోస్పియర్ అంటున్నాము. అలాగే మనకి మన ఎర్త్కి బ్లాంకెట్ లాగా చుట్టూ కవర్ అయి ఉంటుంది. ఏంటి? ఎయిర్. ఓకే, సో ద ఎయిర్ ఈస్ కవరింగ్ లైక్ అ బ్లాంకెట్. ఎయిర్ కవరింగ్ ద earth as a blanket. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, అయితే ఈ మూడు పాసిబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టే మనకి లైఫ్ అనేది పాసిబుల్. ఎక్కడ? ఎర్త్ మీద. ఓకే, సో ఈ మూడిటిని అంటే లిథోస్పియర్, హైడ్రోస్పియర్, అట్మాస్ఫియర్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీస్ త్రీ ఆర్ దేర్, దెన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బయోస్పియర్. బయోస్పియర్ ఈజ్ వేర్ ద లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ వేర్ ద లైఫ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో మనకి బయోస్పియర్లో తీసుకుంటే సపరేట్గా మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి. అదేంటంటే బయోటిక్ అండ్ ఎబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, 8th క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. బయోటిక్ ఇన్ ద సెన్స్ లివింగ్ థింగ్స్, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఆర్ ఎబయోటిక్ మీన్స్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? వై ద లైఫ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఎర్త్? బికాస్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ that we are calling it as a biosphere, and biosphere includes all this. అయితే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి, ఏంటి మ్యామ్ మీరు టాపిక్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నారు, ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈజ్ దిస్ డిఫరెంట్? నో, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్. ఎందుకంటే మనం న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. లైక్ రెన్యూవబుల్, నాన్ రెన్యూవబుల్,
ఇలాగా. సో అలాంటప్పుడు అసలు అవి ఏంటి అనేది మనకి తెలియాలి కదా. సో ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే సో వేర్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఆల్ దీస్ రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ ఆన్ ద ఎర్తే కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓన్లీ వీఆర్ లైఫ్ ఇస్ పాసిబుల్ ఆన్ ద ఎర్త్. సో దాని గురించి మనం ఈ రీక్యాప్ అనేది డిస్కస్ చేసాం, రైట్. నా ఇప్పుడు చూసినట్లయితే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేవి మేబీ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ or biological resources. Okay, so here see physical resources as well as biological resources. Biological resources అంటే ఏంటి? all the organisms, living organisms అన్నీ కూడా biological resources కిందకి వస్తాయి. లైక్ ఎయిర్, వాటర్, సాయిల్, మినరల్స్, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎందులో వస్తాయి? ఫిజికల్ రిసోర్సెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందులో డిస్కస్ చేస్తున్నాము? న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని మనం అన్నీ ఒక్కసారిగా మనం స్టడీ చేయలేం కదా. సో దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ బేస్డ్ ఆన్ యూ కెన్ సీ ద కెమికల్ నేచర్. Okay, so classification of the natural resources, in that first one we divided these natural resources based on the chemical nature, whether they are made of inorganic resources like air, water, metallic minerals, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి దేని కిందకి? ఇనార్గానిక్ రిసోర్సెస్ కిందకి. అలాగే సెకండ్ చూసినట్లయితే మనకి ఆర్గానిక్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ ఏమొస్తాయి? ఆర్గానిక్ రిసోర్సెస్లో అన్ని ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, మైక్రోబ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. యానిమల్స్, మైక్రోబ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ రిసోర్సెస్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మిక్స్డ్ రిసోర్సెస్ విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ some are organic resources and some ఇన్ఆర్గానిక్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇన్ఆర్గానిక్ రిసోర్సెస్. ఓకే, మనం క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ బేస్డ్ ఆన్ దేని గురించి చేసాము? దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కెమికల్ నేచర్. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ చూద్దాము, దేని ద్వారా డివైడ్ చేసామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద అబండెన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ దోస్ రిసోర్సెస్. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ inexhaustible resources are those which won't exhaust if we use continuously. ఎంత వాడినా కానీ మనకి తరగని ఆస్తి అంటారే, ఆ తరగని ఆస్తి మన యొక్క ఇన్ఎగ్జాస్టిబుల్ రిసోర్సెస్. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి మీరు ఇక్కడ. ఏవి మనకి ఎంత వాడినా తరగవు? ఎయిర్, సాయిల్, శాండ్, ఇంకా వైల్డ్ ట్రీస్ ఆర్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఎయిర్, సాయిల్, శాండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఎగ్జాస్టిబుల్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాస్టిబుల్ రిసోర్సెస్. ఎగ్జాస్టిబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే మనము ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ properly that may exhaust in the future. Okay, so it may exhaust in future if we won't use judicially. అంటే మనం సరిగా యూజ్ చేయకపోతే అవి కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. సో అలాంటివి మనం ఇక్కడ మళ్ళీ వీటిని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాము. అవి ఏంటంటే రెన్యూవబుల్, మనందరికీ బాగా పరిచయమే ఈ 2. అవేంటి? ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ గ్రీన్. ఓకే, రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, which if we use them in a proper way and if we can get back again. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాస్టిబుల్ రిసోర్స్ అంటే ఏమనుకున్నాము? కొన్ని వాడంగా మనకి అయిపోతాయి అనుకున్నాం కదా. సో ఇఫ్ వీ టేక్ కేర్ దెన్ అగైన్ వీ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు దట్ పొజిషన్. సో లైక్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ లైక్ వైల్డ్ లైఫ్,
ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి రిన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ కిందకు వస్తాయి. ఎయిర్, వాటర్, ఓకే, ఇలాంటివన్నీ కూడా. నాన్ రిన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ విచ్ విల్ once if they are completed, again it takes millions of years to get back. So that is why the name has given non-renewable resources like fossil fuels, minerals, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ కిందకి మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అయితే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ద థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి దాని మీద కూడా ద థర్డ్ పాయింట్ వీ డివైడెడ్ దిస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద నేషనల్ రిసోర్స్. ఓకే, నేషనల్ రిసోర్స్ మనకి ఇన్ అవర్ నేషన్. ఓకే, సో మేబీ రివర్స్ కానివ్వండి, ఓకే, లేక్స్, ఇవన్నీ కూడా నేషనల్ వైడ్గా వచ్చేస్తాయి. అండ్ మల్టీనేషనల్ రిసోర్సెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి లేక్స్ రావచ్చు, మైగ్రేటరీ రివర్స్, కొన్ని రివర్స్ వస్తాయి, అండ్ సమ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ వస్తాయి. మైగ్రేటరీ యానిమల్స్ అన్నీ కూడా మల్టీనేషనల్ రిసోర్సెస్ కిందకు వస్తాయి. అయితే ఇంటర్నేషనల్ రిసోర్సెస్ ఏంటి? కామన్గా మన అందరం యూజ్ చేసేవి అంటే ఎయిర్, సోలార్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట, ఎక్సెట్రా. అర్థమైందా? ఓకే, నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అరౌండ్ us. ఇక్కడ మనం కొన్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము. అంటే మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం కదా, ఫారెస్ట్, వైల్డ్ లైఫ్, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్, మినరల్స్, కోల్, ఇవన్నీ ఇచ్చాం కదా. సో అందరూ మనం కొన్ని వాటిని డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫారెస్ట్. ఓకే, సో అసలు ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి? లార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ విచ్ ల్యాండ్ ఆన్ విచ్ ట్రీస్ అండ్ అదర్ ప్లాంట్స్ గ్రో న్యాచురలీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫారెస్ట్. మనకు అందరికీ తెలుసు, ఫారెస్ట్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అవునా కదా? అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రొవైడ్ raw materials for many industries. అలాగే ఫారెస్ట్ helps in reducing global warming. Yes or no children? Helps in reducing global warming. And forest helps in preventing soil erosion. ప్రివెంటింగ్ సాయిల్ ఎరోషన్ అనే కదా. సో ఇన్ని గన మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఫారెస్ట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రిడ్యూసింగ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్, హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ద సాయిల్ ఎరోషన్ ఎక్సెట్రా. అయితే మనకి ఇక్కడ ఓకే, సో వన్స్ హియర్ I'll write these points again. Okay, so once again I'll write this points children. Here one point is there, that also we will discuss. Okay, so ikkada entantunnarante a major program called silviculture has been started to replenish the forest by growing the more and more trees. Okay, మనం దాన్ని ఏమంటున్నామంటే సిల్వికల్చర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మనం మామూలుగా ఏఫారెస్టేషన్ అంటే కదా. ఏఫారెస్టేషన్ అంటే ఏంటి? రీఫారెస్టేషన్, ఏఫారెస్టేషన్ ఆర్ యూజ్ టు ప్రివెంట్ ది డిఫారెస్టేషన్. సో ఇంకా మనం చెట్లని ఎక్కువగా పెంచుతూ ఉన్నామంటే దాన్ని మనం సిల్వికల్చర్ అంటారు. దట్స్ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ సిల్వికల్చర్ వేర్ వీ గ్రో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, విల్ గ్రో మోర్ ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్ ఏంటి? సో విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ రిడ్యూసింగ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్, విచ్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, and which helps in preventing soil erosion, right? And inka manaki timely rainfall ki use avutundi, timely rainfall. ante kakunda manaki
ఇంకా దే ప్రొవైడ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్, provide raw material for different industries and shelter for different animals, shelter for animals. సో చెట్లు ఉండడం వల్ల చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు అని విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఓకే, ప్రగతికి మెట్లు మనకి చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి. అంటే వీ గెట్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్, డిఫరెంట్ థింగ్స్, వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్. అంతేకాకుండా మనందరికీ తెలియని విషయం ఇంకోటి ఉంది, అదేంటంటే నియర్లీ 50K నుంచి, సో నియర్లీ 50K అంటే 50,000 నుంచి 17,000 ప్లాంట్స్ని మనం మెడిసినల్ పర్పస్గా యూజ్ చేస్తున్నారు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. మెడిసినల్ పర్పస్గా యూజ్ చేస్తున్నారు. అలా కూడా మనకి మన యొక్క రోల్ చాలా ఉంది ప్లాంట్స్ని కాపాడుకోవడం అనేది. ఓకేనా? సో అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ మనము 2 రకాలు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అదేంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అమృతాదేవి బిస్హనాయ్. మీరు విన్నారా ఎప్పుడైనా? అమృతాదేవి బిస్హనాయ్. సో వాట్ షీ డిడ్? బిస్హనాయ్, వాట్ షీ డిడ్? సో షీ సేవ్డ్ కేజ్రీ ట్రీస్. ఓకే, సో వాటిని ట్రీస్ని సేవ్ చేయడం కోసం దే లాస్ దేర్ లైఫ్ ఈవెన్. ఓకే, అండ్ అలాగే కాకుండా మనకి ఇంకొక మూమెంట్ ఉంది, దట్ ఈస్ అ చిప్కో మూమెంట్, సుందర్లాల్ బహుగుణ. ఇక్కడ కూడా మనకి హగ్గింగ్ ట్రీస్ మూమెంట్ అంటాం దీన్ని, హగ్ ట్రీ మూమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం చేశారంటే ప్లాంట్స్ని సేవ్ చేయడానికి, సో వీలైతే స్టార్టెడ్ హగ్గింగ్ ద ట్రీస్. సో ఎవరైతే మనకి ఫ్యాక్టరీస్ అవి కట్టడానికి వచ్చి చెట్లని నరకడానికి వచ్చిన వాళ్ళు, దే కెనాట్ డూ ఇట్ లైక్ వెన్ దే హగ్ ద ట్రీస్. సో దానివల్ల కూడా ఇది ఫేమస్ అయింది. ఇంకా మనకి నార్మల్గా తెలుగు స్టేట్స్లో చూస్తే చెంచు ట్రైబ్స్ అని ఉంటారు. ఓకే, సో చెంచు ట్రైబ్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క రోల్ చాలా ఉంది. ఏంటి అంటే ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ దిస్ ఫారెస్ట్. ఓకే, చెంచు ట్రైబ్స్. సో వీళ్ళందరి గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే బికాస్ దే ఆర్ ద మెయిన్ రిసోర్స్ ఫర్ అస్. ఫారెస్ట్ ఆర్ ద మెయిన్ రిసోర్స్ బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిషియల్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, సో అలాగా మనకి దాని గురించి అంటే ప్రొటెక్షన్ గురించి కూడా ఆలోచించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్, they will be helping in protecting the trees, they will be helping in increasing the forest area, ఎక్సెట్రా. సో దానికి మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్గా అమృతాదేవి బిస్హనాయ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు, చిప్కో మూమెంట్ సుందర్లాల్ బహుగుణ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు, అండ్ ట్రైబల్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ట్రైబల్ పీపుల్ హూ లివ్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫారెస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. అంటే సాయిల్. చిల్డ్రన్, మనందరికీ తెలుసు సాయిల్ కన్జర్వేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. సో సాయిల్ కన్జర్వేషన్ ఉంటేనే, దట్ ఈస్ ఇఫ్ soil conservation is there, then only we can think of plants and animal conservation. What do you say? So soil conservation is important because conservation of soil if conservation of soil is there, then only we can think of conservation of animals and plants. Conservation of animals and plants. అవునా కదా? కాకపోతే మనం ఈ రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నారు, మేబీ యూజింగ్ డిఫరెంట్ as the people are using different types of chemical fertilizers, pesticides and all. So farmers are because of excessive chemicals used by farmers, soil is getting polluted. సో ఇలా అవ్వడం వలన ఏమవుతుంది, సాయిల్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ సాయిల్ యొక్క pH పెరుగుతుంది. సో దాట్ పర్టికులర్ సాయిల్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్. దానివల్ల. ఓకే, అంతేకాకుండా మనకి పూర్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్,
దానివల్ల కూడా మనకి ఫర్టైల్ సాయిల్ అనేది ఉంటుంది కదా, టాప్ లేయర్ ఫర్టైల్ సాయిల్ విల్ బి లాస్ట్. ఇఫ్ ఫర్టైల్ సాయిల్ ఈజ్ లాస్ట్ దెన్ ద అదర్ సాయిల్ విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్. సో అది మనకి ఎందుకు ఎలా అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ పూర్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్. అంటే ఒకసారి వేసిన క్రాప్ని మళ్ళీ 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 అదే వేయడం, సో ఇలాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల ఇది జరుగుతుంది. సాయిల్ గెట్స్ ఎరోడెడ్ అవే. ఓకే, ఇఫ్ ద సాయిల్ గెట్స్ ఎరోడెడ్ it leads to soil erosion. Because of soil erosion, top layer of the soil will be removed and which is not fit for the plant growth. Okay na? So kabatti manaki soil ni kuda manam conserve chesukovali. Even though it is a natural resource, we have to conserve them. And ippudu manaki ikkada undi kada manam chemicals ni gurinchi maatladukundam. Ma'am, okay, we are saying that if you use chemicals the soil is getting polluted, then what is the alternative? Yes, alternatives will be there is a biofertilizers. Okay, biofertilizers and using organic manure can improve the fertility of the soil. Okay, children. So we can think about it. And the next natural resource, if you see, that is a biodiversity. Bio ante enti life, diversity ante enti different life forms, different. Okay, so existence of different life forms on the earth is called as a biodiversity. Means different types of plants, animals అన్నీ వస్తాయి దీని కిందకి. యానిమల్స్, మైక్రోబ్స్. ఓకేనా? సో బయోడైవర్సిటీ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీన్స్ ఎకో సిస్టమ్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలంటే బయోడైవర్సిటీ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ప్రతి ఆర్గానిజం ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో మనందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే మనకి రోజుకి ప్రతిరోజు మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్టింక్టెడ్. ఓకే, సో అలా అవి చనిపోతూనే ఉన్నాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ప్రతిరోజు కొన్ని న్యూ స్పీషీస్ అనేవి డిస్కవర్ చేయబడతాయి. And we don't know that how many organisms are there on the earth, because every day new species will be discovered కదా. సో అలాగా కొన్ని కొత్త జాతుల్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే మనకి the people are, because of this people, okay, so what is happening, the many organisms or many plant species are getting extincted. ఓకే, సో అందుకే మనకి బయోడైవర్సిటీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్, అసలు ఇక దీనికి ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ కదా. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్. Okay, so you know that how the fossils are formed, that is formed by the dead remains of plants and animals. Dead remains of plants and animals kada. Manaki examples cheppandi. What are the examples for fossils? Petroleum, natural gas, coal, kerosene, coal, etc. అవునా? అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం నార్మల్గా ఈ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్లో ఈ పెట్రోల్ని మనం ఇంకొక రకంగా కూడా యూజ్ చేస్తాము. అదేంటంటే వీల్ బి యూజింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్, లైక్ ఫర్ గెటింగ్ వ్యాక్స్లో, మెడిసిన్స్లో, క్లాత్స్ లైక్ నైలాన్ ప్రిపేర్ చేయడంలో, సింథటిక్ రబ్బర్, ఓకే, సో కాస్మెటిక్స్లో కూడా మనం ఈ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని పెట్రోలియంని వాడతాము. పెట్రోలియం జెల్లీ అంటాం కదా, వ్యాక్స్ జెల్లీస్, పెట్రోలియం జెల్లీ. ఓకే, సో పెట్రోలియం జెల్లీ. కాకపోతే మనం ఇక్కడ ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దెమ్ కేర్ఫుల్లీ ఆర్ వైజ్లీ. అయితే ఇక్కడ మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్. మ్యామ్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్, దట్ ఈస్ ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? ఓకే, సో ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్. So scientists started using alternative sources like wind energy and tidal energy, water energy, that is hydro energy, solar energy. Okay, and along with that biofuels, but using the Jatropha, example Jatropha circus,
Jatropha circus. From this biodiesel is produced. ఓకే, సో ఇలాగ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని మనం అంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ని చూజ్ చేసుకోవడం అనేది ఒక గొప్ప పరిణామం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా, బికాస్ ఇఫ్ వీ యూజ్ ఓన్లీ దిస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇట్ మే ఎక్స్టెండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్, ఇట్ మే ఎక్స్టెండ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అండ్ లేటర్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ జనరేషన్స్ విల్ బీ సఫరింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ మినరల్స్ని గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనం కంటిన్యూస్గా తవ్వుతూనే ఉంటాం, తీసుకుంటూనే ఉంటాం కదా. సో మినరల్ డిపాజిట్స్ ఆల్సో గెటింగ్ డిక్రీజ్డ్. ఓకే, ఎస్పెషల్గా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే అల్యూమినియం కానివ్వండి, అల్యూమినియం, ఐరన్ ఎక్కువగా ఇవి మనకి మెషిన్స్ తయారీలో యూజ్ చేస్తారు కదా, మెషిన్స్ కానీ లైక్ నార్మల్గా రెగ్యులర్గా ఎక్సెట్రా. ఏమవుతుంది అంటే ఇవి అవైలబిలిటీ అనేది తగ్గిపోయింది, వీటి యొక్క అవైలబిలిటీ డిక్రీజ్డ్. ఎందుకు, ఎంత తవ్విన తర్వాత ఎంతకని మాత్రం ఉంటుంది. సో దాని యొక్క అవైలబిలిటీ తగ్గడం వలన ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా ఉండేది కొంచెమే, దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రైస్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో ప్రైస్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఈ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే దేని మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, ఎవరైతే ఈ మిషన్స్ ఇవన్నీ కొంటున్నారో వాళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మినరల్ అవైలబిలిటీ అనేది తక్కువగా ఉంది. కాకపోతే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మెయింటైన్. సో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ dig this and use unnecessarily this all the minerals. Okay, so the next, if you talk about questions related to this chapter. Okay, so which of the following promotes the soil erosion? ఇది చూడండి, promotes అంటున్నాడు. Overgrazing, terrace farming, wind breaks, conservation of tillage. Easy question. Next question, minerals and metals comes under either biodegradable, renewable, non-renewable and inexhaustible. So ఈ 2 questions కి ఆన్సర్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. దెన్ if it is correct answer or wrong answer, even though I will respond in the chat section. Okay, now so that's it about this video, guys. I hope you understood this well. If you have any doubts, let me know in the comment section. Till then, keep enjoying and keep learning.